Sziasztok hölgyek, mindenkinek üdvözlök mindenkit ismét itt csak szeretettel, Anubis vagyok. És tegnap megjelent a Two Files Nisshu Takuachina nevezetű game, ami egész tegnapig nem is tudtam. És ugye tegnap készítettünk hozzá gépi honosítást is így este közösen. Akit esetleg érdekel, meg tudja nézni, vissza tudja nézni. És elég érdekesnek tűnt, hogy így tegnap ajánlotta nekem a Steam. Kicsit ilyen Life is Strange-es hangulata van, mivel ilyen döntéseken alapuló játék. A mai Kanada területén játszódik a játék a 17. században, ahol egy francia leányzóval vagyunk, aki Európából az új világba indul, hogy új életet kezdjen, reményekkel és minden mással, és rögtön, ahogy lenni szokott a valóságban is, hajótörés szenved és próbál kijutni a vadonból, túlélni, és az ő történetét fogjuk így megnézni. Szóval szerintem álljunk is bele. Maga a játék az ilyen 16,57 €, és később ez 19,50 €. Megtaláljátok a gépi honosítás linkjét a leírásban, és minden más adatot is, ahogy mindig is lenni szokott, akit esetleg érdekel, ha ti is magyar játszanátok a játékot. Szóval váljunk is be, én azt mondom nektek. Még a stream után, a tegnapi nap után kb. Még egy órát játszottam a fordítással, mert hát soronként kellett a döntéseinket lefordítani. Így el voltak dugva a szövegbe. Szóval vágjunk bele, nézzük meg. Azt hittem nem kapcsoltam be. Ne nézzük. Zene szerintem így jó lesz. Úgy láttam ugye tegnap, hogy jók a hangok így maxon. Max 2K 120. Nem értek, mindenben van állítva. Aztán majd meglátjuk. Na, váljunk bele. Új játék. Új játékot akarsz kezdeni, történeted előrehaladása elveszik. Lehetősége lesz megtartani. Nem kívánom megtartani. Úgy. Na nézzük. Nem már mentem, hogy igen. Bocs. Ja? Bocs, még korábban, de én már ittam kávét is. Kezdjük. 1965. In France, they called us Filles du Roi, daughters of the king. Most of us came here to start over, to live new lives, better lives, far from Europe's cruelty. All I found was death. Szóval aki szereti a Life is Strange játékokat, annak szerintem ez is tetszeni fog. I'm okay. I'm okay. Good boy. Érdekes, hogy az ember mennyi jó játékot talál. Stream ajánlja, más ajánlja, talál. Oké. Nézz körbe. Hélène? Hélène, where are you? Thérèse! Marie! Anyone? Senki. És ez is egy kis indie játék. Valóság egyre jobbak az indie játékok. Sokszor elkörzik a nagy A játékokat. That's right. We can't be the only ones. We can't be. Come on, boy. Let's look for survivors. Megyünk, hozzá se nyertem.
Szia gyilkos, neked is jó eget, meg jó hétvégét is. VASD-ben mozgunk, oké. Nem tudom, hogy ti hogy tapasztaljátok, de szerintem egyre jobbak az indik. Did you find something? Aha. Szóljatok, ha ott esetek hangos halk. Nem beszélve az áról is. The captain's eau de vie. Your owner must be close. Almost empty. Was he drinking when the storm hit? Bátorságot gyűjtött, első döntés. Dobd az óceánba, 6 szaglásszal meg a kutya. Inkább szaglásszal, nem? Here, can you pick up the captain's scent? Ugh, that reeks. Can't believe sailors fought over this. Ja. Jack Sparrow is. Forget it. Let's just keep looking. Oké, akkor menjünk tovább. Is anyone out there? It's me, Jeanne! Jeanne d'Arc. Az online is szűz. Nyisd meg a kódexet C-vel. Van kódexunk. És itt van ugye Jeanne, francia lányzó az egyik fősünk, és később jön majd a helyi őslakosoktól Maikán. Oké. Itt van a karakterek. Jeanne. Nem takarok ki semmit, igaz? Nagyjából olyan, oké. Na igen. Ja. Ez még egy kis történelem, mi volt akkorban. Oké. És akkor még itt a kutyánk is. A kapitányi volt. Oké, hajón találkoztunk először a kutyával. És akkor el is írják azt, hogy alakult, tenyésztették ki a kutyát. Oké. Igen, sose úgy alakul semmi, ahogy ugye az ember tervezi sajnos. Oké. Na, menjünk tovább. Everything's gone rancid. What are we gonna do for food? Jó kérdés. Meg lehet, hogy petelni a kis kutyát. Ezért jár a csiment. Ezt tegnap ugye megkaptuk. Okay. Oh no. Mi ez? This is a lens. But it's all... No. No. No, she can't be. Our Lord who art in heaven, grant me courage too. My rosary. Where's my rosary? It has to be here. It has to be somewhere. It has to. God, please. Not this too. Oké. Kövessük a kutyát.
Egész jól tartja a 60 FPS-t eddig. Hello? Can anyone hear me? Nem. Anyone? You found him. He's gone. They're all gone. Why, God? Why take them? Why leave me alone again? A Bible. Növekedés. A karaktered útja során hozott döntések befolyásolják a világról alkotott nézeteidet. Igen, a döntések, amik mondtam, hogy elég hasonlít ugye a Life is Strange-ekre. Szóval a döntéseink befolyásolnak sok mindent, viszont kemény 16 euró. Használd, hogy imádkozz az elesettekért. Ez egy jel, könyörg istenség... Inkább az első. Gondolom ott alatta, amit írnak. Na, az ő hite egyre dogmatikusabbá válik. Oké. Lord, grant me courage to face this on my own and protect me from evil. Carry the lost to the land which you swore to their fathers. Minden oké, igaz, hangok, minden. Nem hangos, nem halk, max hangon van ugye a játék. I know, boy. I know. Come on. We need to get help. I don't know how far Quebec is. Új világba. Vadonba. Easy. Easy. Legalább a nappalt várjuk meg. Nagyon barátságos. Something's out there. Medve, farkas, új testament, nyisd meg a kódexet. Oké. Most vagy később? Az Innu nép szívének szíve. És akkor most megyünk valószínűleg a második főhőshöz. The lands Innu call home are more than hunting grounds. They're bridges to our past. There, I walk the paths of my ancestors, track the same prey, cross the same rivers. But that day, the past felt distant. Something changed my home, scarred it, and I needed to know why. Szerintem ezt a kis játékot mindenképp végigjátszom, nem hiszem, hogy túl hosszú. Ilyen 20-valány döntés volt össz-vissza a játékba. Szóval megint kicsit változtattam mellettem, de mindig Discordon van, bocsi. Wind's colder too. Good. Still on the right trail. Oké. Na és akkor most meg tudjuk ismét nézni az újdonságokat, történelmet. És történelmi tények. Oké. Szóval történelem is van szó szerint a játékban, leír az, hogy annó mik voltak, vagy hogy voltak. Oké. Helyszínek. És hol van? Hol a srác? Az is karakter, nem? Például... itt, oké. A déd nagyapa. Maikan.
Én nagyapa mindig azt mondta nekem, hogy az Innu módszerei a tiszteleten és a közös tudáson alapulnak. Szerintem az képes, hogy gépi fordítás, fiúk, lányok. Eddig szerintem. Csecse. Ugye ez is olyan játék, ahol olvasgatni kell. Kicsit nem csak a Life is Strange jut eszembe a játékról, hanem a Pocahontas is. Csak kicsit fordított szerepbe. És akkor itt a D nagyapa. És gondolom majd a két fős valamikor előbb-utóbb találkozik. Oké. Oké. Na. Nézzük tovább. Menj mélyebb az erdő. Hol? Ja, lehet futni. Whole forest feels off Ez a today. futás? The animals must fear that chill in the air too. Ott egy fasz, szóval inkább jobban mennék. Maybe great-grandfather was right. Maybe this cold really is driving the caribou away. But then, what drove this cold here? Huh? Kicsit furcsa ez a fatörzs, nem? Sap hasn't thawed. This is recent. Need to be careful. Vizsgálj meg a területet szokatlan elemek után. Miért nevezünk szokatlan elemnek? Szellemek? Frost alone can't cause damage like this. Something else tore through here. Something big. Csodaszalvas? Oké. No sign of Prince, though. A lot of crows out today. Történetek azt mondják, hogy változást jelentenek. A vadászok azt mondják, hogy a halált jelentik. Én inkább a pozitív felé mennék, maradjunk a sima változásnál. Great-grandfather said they act as guides in times of hardship and signal shifts in nature's cycles. Can't tell if that's a good sign or not right now.
Igen, ezt szokták mondani, ugye, hogy a váljak azt hiszem egy, nem is tudom, 4 éves gyereknek az intelligenciával felül, értitek? Oké. Most néztük meg. Úgy. Akkor mehetünk tovább. Itt valaki volt, csizmába. Fresh tracks. 2 sets. But these weren't made by Inu moccasins. White men. Ja, Why are they here? gyarmatosítanak, fölfedeznek. Ez a futás, ez inkább ilyen gyors gyaloglás. Ugrani lehet, vagy valamit? Oh no! Nem kell. Oké. What have you done? Ki? What have you done to our home? Ó, szóval mindenkivel egy kicsit játszunk, és utána átváltunk a másik részhez. Másik karakterhez, oké. Na, kis tábortűz. The wood's too wet. Mhm. Dead branches from the forest might work better. But... Lord, I pray for your protection. You are my hiding place. Under your wings, I find refuge. Protect me. Please. Itt a kis kutya. You're getting cold too, huh? Meg gondolom mélyes is, meg szomjas. Boy? Ezt kicsit kitakarom. Menj, nézz utána, oké. Én megyek. I know, boy. I miss them too. At least we have each other. Nem mondod, szó szerint lehet simogatni. Jé! Szóval nem csak petelni lehet, hanem meg is tudod simogatni szó szerint. Oké. I guess we... What's wrong? Pillanat, most kódex van. Jó, de mindenhol kódex van, bocsi. Kódex történet. Jean altatódala.
Venkan Szegla Fölután Wind néven ismertek. Ki tud szél nélkül vitorlázni? Lehet, csak lassan haladsz. Oké. Jó, hogy lenni szokott, minden kezdet nehéz. Oké, na, menjünk tovább. Hova öltünk? Hol a kutya? Hol elfutott? Nincs egy zseblámpa. Ég a tűz! Az ki a fasz? Vagy mi a fasz? Farkas ember? Bendigo. What is that thing? Hát mit tudom én is azt nézem. De van tüze. Is it searching the wreckage? Oh God. We can't let it see us. Hát elbújtam, nem? Lassan és csendben halad. Hát ha elfutok, akkor meghal. Mi az, hogy manim? Nem tudok jobban nézni. Na bazd meg! No, just stay, please. Please, don't. Boy, no! Oh, God, it's coming. What do I do? What do I do? God, I'm begging you, don't let this happen. Please, please don't let me die. Ez egy ember, basszus. Hát messze nem úgy nézett ki, nem? Jesus Christ, you're a long way from home, little lady. Good boy. Ki a tökön? Where are the others hiding? Többiek? There are no others. It's just us. You serious? God damn it. So much for finding help. I take it you've been freezing all night, huh? You know how to sew, girl? Huh? Sewing. You know, with needles and thread and shit. Know how? Yes, I do. Finally, a bit of luck. So, I can't exactly take care of this on my own. But I can trade you a fire for a couple of stitches. Sound fair? Jó, hát ezt nem úgy nézett ki, mint valami farkas ember, vagy nem tudom én mi. Mert ugye esetében kilátta igazából. Megbízhatok benned? Dehogy nem, megegyeztünk. Van választás? Very fair. Thank you. Just, maybe wait till your hands stop shaking before you start poking at my face, eh?
Ja, már mint az arcát kell meg... Azt hittem, hogy elszakadt a gatyája, vagy valami. The man who saved my life. Oké. The man who started all of this. A good friend once told me, never let fear or hate prevent understanding. But that day, I didn't want to understand. Oké. Érdekes ez a gyors karakterváltás, történetváltás. Itt jöttem át, hol a folyó? Várjatok, hol voltam? Mondom, onnan I jött. wanted to wake up from a nightmare they created. Keressétek meg a vérforrását. Oké. Sok felé nem mehetünk, ha azt nézzük. Ugh. That stench. Rotting meat? Jó lehet. Győzik-e, nem? No! Vagy kutya? Kutya. Vagy farkas, vagy nem tudom. I'd seen death before. But this was something else. Something worse. I could taste his agony amid the stench, see it in his eyes. His spirit was crying out in pain, begging to be freed from that decaying prison. His remains were gone, like he'd been starving. Yet the white man hadn't eaten a single scrap of him. Na várjatok! Nem a bundáért, ugye? Most volt arról szó, hogy a... His snow white fur had been hacked off, not skinned. A bundáért ölték meg. It felt as if his killers wanted to hurt him, even in death. Az mit jelent, hogy tennem kell, amit eltemettem? I have to warn great-grandfather. He'll know how to fix this. Maybe there's still some way to honor the wolf's death and... Huh? Pillanat. Új infót kaptunk. Várjatok egy picit. Azt akarom megnézni, hogy mennyi helyszín van, meg karakter. Lehet, hogy igazán most így délelőtt ki is játszok a játékot. Nem tűnik túl hosszúnak. Egyenlőre. Jó. Gondolom menni kell tovább. Oh. The white man's camp. Vagyunk nincsenek itt és beosonunk. Megnézni, hogy mit csináltak eddig. Érdekesen vannak azok a sátrak. Igen. He's dead. Ez nem jó, nem? Still a few embers. Fire's been out for a day, at most. Two tents, one body. The dead man had a partner. Oké.
Ilyen sátorban nem csoda megfagytak, nem? Vagyis megfagyott. Én nem együtt aludtak. És hol a cipője? Jó, gondolom elvitte a társad, de akkor kabátját miért nem? He froze to death, but it wasn't slow or gradual. More like he was mauled by cold. Húha! Nem vagyok én gonosz. I'm sorry. You don't deserve this any more than the wolf does. A hunter told me white men do this to help the dead rest. I hope it makes your journey easier. Ja, ennyi? Lecsuktam a szemét? Jó. That's odd. His moccasins are gone. Mármint a cipője. Stripped bare and left behind, just like the wolf. Did the other white men do this? De miért csak a cipőjét? What kind of mantush defiles his brother instead of burying him? Ez már a másik, ja. Oké. De itt is van még egy... Tanning rack. Must have been used for the wolf's fur. But it's Ja! gone now. Szóval ez nem nem Likely sátor, taken by the other nem... man. Itt szállították, oké. He looted the camp, left his friend's body laying here, and ran off with the white wolf's hide. Now then, where did he go? De is ki, lehet, hogy az, akivel most Jean találkozott a férfi. Lehet, hogy ő neki a társa? És így fog majd a sztori kezdeződni? Vagy fogják egymás útját kezdezni? Okay. Prints are deep, spaced far apart. He Futott? ran. Left behind some belongings, but no sign of the white pelt. Still, for him to just drop all this? Nem olyan, mintha egy erősebb fa lenne, mintha mennénk a tengerpart felé. Fresh blood. Aha. Froze before it could dry. It's just like what killed the dead man. Van egy jó Great-grandfather érzésem, was fiúk, right. lányok, hogy... Our elders once spoke of a winter spirit who lashes out when nature is defiled. Should its anger go unappeased, frigid weather would follow, causing countless deaths. Ezt I akartam pont had to mondani. find the one who did this, retrieve the white fur he had stolen, lay the dishonored wolf to rest, and fast. Or else, the coming winter would be my people's last. Téli szellem. Tisztelgés az állatok előtt. Oké. Mindjárt. The other girls told me stories about men like him. Called them swashbuckling heroes. Men who could conquer the new world's wilds and beasts. But well, my first impression of Pierre was that he was a wild beast. Úgy nézett ki. All right, all done. No! Don't strain or the stitches might break. Tényleg összekötöztük. Much obliged. Still can't believe you thought I was a werewolf, though. Én is azt gondoltam, basszus, hogy nézek ki. Szóval, amit ugye Maika is elmondott, most nekem is az jutott eszembe, hogy akkor valószínű ők ketten vadászok, ugye társ, aki ott volt, és ő a másik, aki elmenekült,
és mivel a szellem ezt nem, hogy mondjam, nem tűrj, meg akarja védeni a fejlembertől az állatokat, meg minden mást így ugye teszi, amit tesz, és gondolom így fog a két sztori majd Jean meg Mike találkozni, hogy ugye az indián srác az követi a nyomokat, mármint, hogy hívnak, Pierre-t követi, ugye a másik szörmevadászt, aztán majd gondolom valahogy ki fogják békíteni a szellemet. Valami ilyenre gondolok. I didn't mean to, but you were acting like I mean, I thought... Relax. I'm just teasing. Still, after hearing that story, you're luckier to be alive than I thought. You, have my condolences, though. Lost a friend myself not long ago. Aztán meg őt üldöz igazából. I know it ain't easy. For what it's worth. Thank you. I know they're at peace in his kingdom now. But none of them deserve this. New World's a harsh place, Jan. Lots out here can kill. And ain't much will warn you before trying. My line of work taught me that, at least. Your job brought you all the way out here? Us traders gotta trek pretty far east to find furs these days. Ain't easy work, Hogy szörmét but it's találjuk? decent money. And decent money's about all I can hope for. I was hoping to find more before turning back, but something ain't right with these woods. It's like every damn tree is breathing down my neck. Sooner I'm back in Quebec, sooner I sleep with both eyes closed. You're headed for Quebec? Oh, thank you, God! This is perfect. You can take me with you. You kidding? No way in hell I'm doing that. Hike from here to Quebec takes weeks, woman. And I'm already lugging twice the load I oughta. Having you to worry about on top of that would be a goddamn death sentence. Mind a kettő ugyanazt jelenti, nem? So, what? You'll just leave me here to die? No, I'll just let the cavalry handle you. Shipment Lovasság. of soldiers. Carignan Salier or some shit. Ought to sail by here in about a week. Wreckage this size is easy to spot. So signal them clearly. They'll probably stop to sail you home. Probably. You want me to wait here alone, on the off chance the military maybe stops to help me? If they don't stop, I'll die, Pierre. Look, I get your point, but it's still safer here than out there, okay? Oh yeah? Then stay with me. We can both take the ship home. Yeah, I can't do that. Why not? Why? Doesn't matter. Point is, you can't come with me. End of story. Oké. You came all the way out here for money, right? Then... what if I paid you to take me back? You're kidding, right? The hell would you even pay me with? You're broker than a dead Indian. I have 50 livres worth of dowry money. You get me to Quebec, it's yours. 50 goddamn... You're lying. No one desperate enough to come here has. I'm a fille du roi Pierre. We all were. King Louis paid to send us here and marry colonists. If you give me time to search for bodies, maybe I can find their dowries too. 50 livres and maybe more, if you agree to take me back. Do we have a deal? It's...
Look, what I'm carrying is worth practically double what you're offering. And someone with no idea how to survive out here is gonna be a whole lot heavier than hides. That's not true. Because Több pénz biztos nem. Because I'm not as helpless as you think. For one, I know how to treat wounds and fevers. Those stitches prove it. I've got a dog who listens to me. And that's valuable for any outdoorsman. I can skin animals, cook, sew. I'm far from useless. Besides, if it's too dangerous for me, it's not safe for you either. Both our odds will be better if we have someone watching our backs. Oh. Can you hunt? Shoot a gun? Follow tracks? Tell which plants are toxic and which ain't? Anything like that? I can learn. Good answer. You handle orders well, Zan? Mostly. Got more fire in you than I gave you credit for. Fine. You win. Keep up, keep your word, we got a deal. The minute you can, we're done. We clear. Crystal. Thank you, Pierre. Truly. Don't thank me yet. See if you still feel grateful come day 12 of this crap. We better hit the hay. Tomorrow's gonna be a long day. And this'll be a cold night. Gotta make both count if we plan on making it to Quebec before either get colder. Colder than this? Yep. Come winter, that whole river's gonna be frozen solid. End to end. Great. Here. Friend of mine bagged this one. Always said he'd rather own fur this white than sell it. But, well, he ain't around no more. So someone may as well put it to use for him. This is the most expensive pelt I've got, girl. And unlike him, I plan on making good money off it. You keep it safe, I keep you safe. Jó reggelt, Sunfightől. Got it. És ezt adja oda, ez a bázd meg, de hát még vége, és még nem szállt ki, vagy nem tudom, mit szoktak ezzel csinálni. De ezt nem fordítva szokás? Mi csak most kezdődik a játék? Haló? Egy jól játszunk a játékot. Nem olyan rossz ember, ő is csak ugye meg akar élni, és ugye szörmevadász. De azt szerintem lehet, hogy hazudod, hogy itt hagy bennünket, hogy majd jönnek a katonák. És ha nem jönnek, ugye? Akkor mi van? Mizu. 3 nappal fehér farkas maradványaiak felfedezése után. Oké. Mert egyszerűen itt akar bennünket hagyni. Good. These are definitely his tracks. Seems he headed for the bay. I'll be back soon, great-grandfather. Oké. Aha. Így fog akkor a két sztori, a két fős találkozni. That's too big to be a narwhal corpse. What happened here? Hajótörés. Most tényleg a Pocahontas jutott eszembe a mese, amikor jöttek ugye az európaiak, hogy nézték az őslakosok, hogy mekkora hajó az. Looks like the marks our hunters leave when they drag caribou through snow. But whoever did this was dragging something else. Oké.
Kicsit furcsa a talaj, látjátok, itt szint változtat. Okay. Such strange texture. What kind of animal hide did they make this from? Ez nem állatból van. Blood soaked so deep it practically dyed the wood. Az jó lehet. Na már ott a tűz, ott voltunk, nem? Na, Betty új kártyát. Milyen volt és milyen van? Another campfire. Okay. Still a few embers. The thief didn't leave long ago. Didn't leave alone either. These tracks aren't his. Too slender. Different kind of moccasins. A woman, maybe? Az. Jó. Too small to be a wolf. Maybe a coyote. Why would one come this close to a fire? Gondolom még nem látott kutyát. Vizsgáld meg, hová vezetnek a nyomok. Pillanat, még itt körbe akarok nézni, hogy van esetleg itt valami. Hé, nagy terület van itt még. Ki tudja, hogy itt találunk esetleg valamit. Honnan áll, hogy találunk. Egy kártya. What's this? Almost looks like painted tree bark. Nem lehet megfordítani, vagy this van? is supposed to be a person or a spirit? Well, best not leave it lying around. The last thing I need is another spirit's grudge. Nyisd meg a kódexet. Ha. Jézusom! Na igen. Védi. Ahogy gondoltam. Oké. Okay. Ó, Zsánnál is van valami újdonság. Itt van... Na. Ő. Igen, ugye... Minden egyik oldalt meg lehet érteni. Na. Köszi. Na, az jó. Új vagy esetleg használt? Sups. Ez tök jó a játékban, hogy így szó szerint történelem is van benne. A játékba beleépítve. Történelmi tények, ugye? Úgy. Oké.
Á, az jó. És mennyi idős akkor? Az mi? Ó, itt a rózsafüze. Some kind of pendant. Amit Maybe elhagytunk. the wolf killer dropped it? Hmm. I'm still not sure why I chose to keep that thing. Maybe I was tired of seeing things left to rot. Bocsi. Nem megessen senki. Tudtam, hogy itt körbe kell nézni, túl nagy még a terület ahhoz, hogy csak úgy tovább menjünk. Gondolom későbbiekben lesz jelentősége. Ez a pac nem is itt volt, vagy ide dobtam? Is this glass? Wow. It's smooth as polished bone. What a waste to keep something so disgusting inside something so beautiful. Nézőpont kérdése. Oké. Az a jó, ha nincs vele gond és baj, lényegtelen, hogy valaki újra veszi vagy használtan. Működjön, gond és probléma nélkül. Amíg valaki nem cserél. Ez a fontos, szerintem. Lesötét lett. Oh. Kitemettünk -e? Wait. Is that? Ja, barátnőnket. A white man's grave. Barely a day old. Did he dig it? If so, maybe I misjudged him? I mean, he did take the wolf's pelt, but... Mit, Sisi? Na várjatok, Sisi, azok spanyolok. Just like the ones I found Azok nem back home. franciák, nem? Maybe they know something about the thief I'm after. És te tudsz There's francia a vagy chance they're spanyolul? not all bad, and I could use the help. Vagy ők a katonák? Nem franciák. Kaszán? Lehet hallani. Google nem lehet, hogy valami. Habár nem ezt akartam megnyomni, bocs. Ők a katonák, akiket mondott a vadász, hogyha itt majd, akkor megtalálják? De egy hetet mondott, hogy jönnek. Na, és akkor azért gondolom... kicsit jobban néz ki így. Excuse me! You there! I come in peace! I... They're trying to kill me! Halló! Föltettem a kezemet! Hát nem ismeritek azt? Van bicskám! I have to. Laissez vos fusils et laissez-moi lui parler. Friend, you can come out. My partners will not shoot again. Fogadjunk, az én döntésem lesz, hogy kimegyek. Inu? Na várjatok, akkor én nem franciául beszéltem? Mistook you for a grave robber. If you come out and agree to speak with me, I'll convince them you mean no harm. You have my word. Nem az én döntésem. Thank you for your trust. Now, why don't we give this greeting another try? Végül is, szokták mondani, előbb lőj, utána kérdez. Oké. Ja, gondolom jobban néz ki. Tout ce qui avait de valeur a déjà été pris. Mi a pricsi? All this for a white pelt? Aha. Ti kik vagytok? Quite the unbelievable journey, my gun. Unbelievable. As in, you don't believe me? I mean, your winter spirit sounds different from the one I've heard of. Miért te mit But I hallottál? can't deny the cold. And I don't know many Innu who'd come this far just to lie.
Still, your name means wolf, and you're after a wolf's pelt? Quite the coincidence. Come with me. Kövesd a tenorat. Oké. De még minden mondta, hogy ők mit csinálnak itt, túlélőket keresnek? Olvadászod, nyugat felé tartok. Valószínűleg Kepeknél. He butchered that animal just to line his pockets? Most likely. Frenchmen pay good money for white pelts like that. Once sold, getting it back will be impossible. No! If even worse happens to the wolf's remains, the spirit will... Breathe, my gun. His tracks were fresh. He can't be that Jó, de far. eltelt egy nap, mert itt beszélünk. Give us a moment to finish up and we'll set off together. All right? Wait, you want me to come with you? Of course. We're heading west too. And traveling as a group is always safer. What do you say? I can't. I'm sorry. I had a feeling you'd say that. Let's continue our talk in private. I won't try to change your mind. But there's something you should know about them. And it could save any lives. Huh? Je pars dire adieu à notre ami. Je reviens bientôt. Igen? Most miért van szó? Akkor mi is olyan barátságosak? Hogy lement az öpés? De ha indul, vagy ízé nyelven beszélünk, akkor úgyse értik, akkor minek megyünk el? Space... Mi volt kiírva? Ja! Aha, jó, pillanat. Te hon... Hát valószínű fehér ember, ezért is használja fehér ember cuccait. Meg gondolom elég régóta itt van, hogy megtanulta a mi nyelvünket is. A tolmácsok, ja. Ismerjük a békét, ja. Muskéta. Ez volt az északi és dél sorozatban is, amit annó több mint 20 éve én néztem. Igen, beletette a golyót, oda kellett ugye a lőpor, azt rácsukta a kakas, vagy hogy hívták? Azt begyújtották, aztán plutty. De egy pontatlan is volt. Úgy. Itt vagyok. Jó. Üljek ide. Szép a táj. So, what's this something I need to know? Got your attention, eh? Let me ask you something.
Why would you rather travel by yourself than be near their kind? Inkább a második, nem? Ez kicsit pozitívabb, mint az első. Those people, their actions make no sense. And that scares me. Well, once you learn some French and get to know them a little... I don't want to get to know them. What the poacher did to that wolf should never make sense. Not to anyone. And I'm afraid getting to know them could somehow make me think it does. My name, Tehon Wastasta. It means he who stands tall. Always liked that name. Made me believe I could weather anything for my people's sake. But they just call me Tehon. Do they have trouble pronouncing your full name? That's part of the reason, probably. But see, the thing is, other Wendat call me Tehon too nowadays. Your own... Why? Because I preach my people's values while wearing a white man's skin. Some see that as a dangerous compromise. Külsős lakos? Hú, várj, gyere. Ki ez a Vendát? Then I'm not surprised they call you that. You chose to work with those outsiders. Things are a little more complicated than that. Us Wendat were once tens of thousands strong, thriving through alliances with other nations. We thought white men should be such allies to help us grow and fight back Haudenosaunee. But their greed caused plagues and famines, destroyed nations and families, brothers and sisters. The ones in black robes did even worse. That's why many Wendat loathe the fact that we still work with them. But we do it to survive. Fogalmam sincs. I get it now. You're not submitting to them, you're adapting to them. That's right. Guiding, translating, promoting commerce. It lets me keep avarice in check and fur trades fair, all while preserving Wendat values. Not a perfect solution, obviously, but it lets me stand tall for my people. And I'd rather struggle doing that than suffer doing nothing. It's easy to let fear get the better of us when it comes to them. But sometimes protecting our people means learning to understand, not learning to fight. Be sure to remember that once you find this poacher. Hé, én nem választottam neked, ha hova mész, vágyjál már. Elfogadom, minden változik. Learning to understand. Néha jobb, néha rosszabb, manapság szarabb. Thank you, Tehon Wastasta. I did need to hear És that. alkalmazkodnunk kell. My pleasure, friend. Amennyit tudunk. That said, there is one exception. Tényleg? Some white men are beyond understanding. What do you mean by that? They wear long black robes,
with cross-shaped pendants. And trusting them can be fatal. Cross-shaped? Nem azt, And I'm amit not sure they találtam. can be understood. Best keep away from anyone bearing that symbol. Azt hagyta el a Csajci, nem? Ez You mean az? like this? Where did you get that? On the beach. I thought it might be the fur thieves. You need to be very careful, my gun. The person Inkvizíció? you're pursuing may be more dangerous than you realize. Oké. Gyorsan megy az idő, egy héttel később valahol. I learned two things from traveling with Pierre. First is that he wasn't exactly a good man. Second is that it didn't take a good man to be a good teacher. Oké. What's the holdup? Tessék? I found supper. See? Chanterelle. If only we had butter, we could... Those ain't chanterelle. You see that glow? That means they're toxic. Ami jó az, egyszer meg lehet tenni, nem? So don't eat them. Legyünk pozitívak. Nem ilyesen halunk meg. Oh, how did you learn that? Personal experience. Anyway, come on. Akkor te már téjed? Jó, akkor csak gyomorbántalmaid lesznek. Szép, nyisd meg a kódexet. Pillanat, mindjárt mehetünk, ne siettes. Megnyitottam a kódexet. Oké. Kövess Piert. Oké, követem. Most a fejszént nem adod oda? Jövök. Pillanat, pillanat. Itt vagyok. Ilyen rendes, hogy itt megválna. Hoppá, hova mész? De hát a kutya az... másfelé megy. Oh, mi van itt? Why are all these trees rotting? Idősek? Majd jön velünk. Mehetünk. Bocsi. Menjél csak, itt vagyok a seggedbe. Nem kell mindig megállni. Kutya jön. Előbb-utóbb csak jön, nem? Yeah, this should do. Megjött. Jaj, hello, buksikám. What do you think, boy? You like this spot? Yeah, of course you do. Itt alszunk? Pihenünk? What a day. How much longer till Quebec? At this rate, 2 more weeks, maybe. Még a month. néhány hét? Nem azt mondta, hogy tizenvalahány nap, Pray to Christ himself amíg oda eljutunk. and God our Father. Jó, eljött who akkor, loved us. basszus. By Közel nem your ott, grace, Pém. give us eternal encouragement and good hope. Why Strengthen do you our... keep doing that? Excuse me? You know how to read, don't you? So why is it you never open that Bible? Hát inkább a második. I don't want to read it, Pierre. I just need a substitute for the rosary I lost. And this is all I have. Oh, bullshit. Girl like you'd get her knuckles whipped raw just for touching that book back in France. Now you've got a golden opportunity to read it cover to cover, and you don't even care. Well, maybe I'm a little curious, but it's still sacrilege for women to read this. And no matter how inspiring God's words are, Miért nem they aren't olvashattak worth sinning annó? over, are they? Only one way to find out, ain't there? Anyway,
enough dawdling. We ain't done the day yet. I'll hack us some firewood. You get us birch branches for kindling. Should be some over A játékhoz van demo, fiúk, lányok, Again? I'm sick és of innen human indul a duty. demo. Can't I chop firewood tonight? Csapály? Hol? No way in hell. I ain't never letting you near my axe after what happened last time. Mit I történt? told you, my hand slipped. Yeah. And my big toe damn near slipped off my foot. Just get the damn birch, Shan. Aha, Sooner you're done, sooner we eat. az jó. Fine. Majdnem lecsaptam neki. Előfordul. Can't believe the way Pierre treats me sometimes. And what's with him trying to make me read the Bible? Sure, it's tempting, but Kutya fölfele megy. Mi van lefele? more of those toxic mushrooms. If they grow all over the place, I'll really need to be careful. Most mentem egy kört, igaz? Az is kell, végül is. Jövök, kutyus. Ez tök jó, hogy a kutya mutatja folyamatosan az utat. De itt is van gomba. Az nem mehető. At least he wasn't wrong about the birch. Van mindenhol, egész, nem csak Franciaországban, egész Európában, meg mindenhol. Jó tűzifa. Sok minden el tudom képzelni, de paróka? Hogyan? Oké. Okay. My feet are killing me. I need a break. Might as well finish my prayer. Mondd, hogy lesz olyan, hogy kinyitod vagy sem. To Christ himself and God, our Father who loved us, by your grace give us. It really is quiet out here. Maybe I can take one look. Just to make sure he hears me. Ti mit csinálnátok? Ugye 17. században vagyunk. Franciaország a felvilágosodáskor. Nyisd ki, olvasd be, mi baj lesz? De ez latinul van írva, nem? Ez nem francia. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, Ez for I francia? am thy God. Oké. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. This is a sign. He really is watching over me. Thank you, Lord. Thank you.
We better hurry. He'll throw a fit if he finishes before we do. Miért már volt ilyen? Hopp. Érdekes hangok vannak. Megsimogatom, én nem gondolsz. Jó kutya, jó kutya. Azért van játszsiment, ha végtelenül simogatjuk. Nekem egy olyan érzésem, hogy menj oda a sötétbe. Bizalomgerjesztő hely. Igen. These should do the trick. Tedd el. Még nem! Almost! Pillanat! Come on, boy. Let's head back before he... I'm fine. I just... I'll have to look for another way back. Make it quick. Don't like the looks of this. Igen, az akkori Kanada. És szerintem itt a szellem. So cold all of a sudden. Szerintem is olyasmi lesz. Hey! Wait up! Állj meg! Nem tudok gyorsabban menni. Hol tűnt a kutya? Boy? Frozen solid. How is that even possible? Mélyhűtő. Ó. Nem megyek. Captain! Can you hear me? Nem biztos. Le vagy fel? Valószínű fel. What in the world? Mit tudom én? Persze, be a barlangba. Jó hely az. Bocsi. Oh god. Captain! Is that you? Pierre! Pierre! Christ, there you are. The hell happened out there? I don't know. All of a sudden there was this mist and... Shit, did it follow me? Follow? What do you mean? You need to run. Fast and far as you can. Hide somewhere and wait. I'll find But you. what about... There's no time. Either jump or I push you. Now, woman! Mit akar egy szellemet csinálni egy puskával? Na jó, futok. Vagy egy puskával mit akar csinálni egy szellemmel? Futi van! Hol futok? Hey! Követem kutyát. Wait for me! Captain! Jövök! Ne menjetek a magas Lord, fűbe! I beg of you. You can't let me die. Oh no! Aha, oké. Szájat!
Ez is fájhat. Faj is a kő is. Második epizód. Hú, de jó. Fejfájásom lesz. Nyitassintól nyugatra. Oké. Oké. Nem, ez a szellem, amiről már volt szó. Perfect. This Bushinao will tell other Innu where I'm headed. Assuming other Innu actually come. Nem lehet volna jobb egy nyilat készíteni, hogy tovább egyenesen, vagy valami? Na, nyisd meg! Hát nem tudom, én még tobozokat sose öltem meg, hogy gyógyszert készítsek belőle. Abból mi lesz? C-vitamin? Igen, itt van ugye mellettem. Kapok értesítéseket, majd később megnézem. Szóval igen, az. Az szokott. Jó. Na álljatok. Most meg lehet nézni. Nothing quite like fresh cut fur. Meg kell mennünk. When I was young, I thought survival meant making the most of everything nature provides. But traveling alone reminded me survival is more than just, well, surviving. It's about connection to culture, history, people, even life itself. Ezt írhatnák lent is, hogy ne And those fel kell connections nézni. are everywhere. The tracks of roaming caribou, who feed us in winter, clothe us all year round. The familiar sight of a blooming yarrow great-grandfather uses to cure the ill. Bocsánat. Fauna, élet és állatvilág. Szalvas. Oké. Eurázsiában is van, szóval gondolom északon. Svédország, Finnország, azokon a területeken. Na, nézzük. The intoxicating sweetness of Ikude flowers and the smell of tea brewed from its petals. Te, az jó. Nekem is kéne egyet innom. Those connections are what kept me going back then. Because no matter the distance, I knew Innu back home survived the same way. Still, connections alone couldn't keep solitude at bay. It hurt, having no one to speak to, no one to share stories or even laugh with. But that night, everything changed. Melyik nap? Oké. Haladok. There you are.
These prints were at the shipwreck, left by that woman the poacher traveled with. If I find her, I'll find him. Mhm. Nem vagy fenn? Gondolom fenn, nem? Aha, oké. Csak egy tipp volt, hogy ezen át kell jönni. Mi ez, banánpálma? Wolves. Not good. Biztos, nem kutya? Lejöttem. What the... Hol? Mit látsz? This is bad. She must be bleeding out. Or worse. Better hurry. Just my luck. I'll need to find some place to wait this out, with or without her. A fire. She's alive. Ki van életben? Várjatok, előbb farkasról volt szó, nem? Csak nem megtüzet. Vagy most a hölgy, vagy most az asszony, na, a lányról van szó. Mindjárt kiderül, hogy ki van ott. Érdekesek ezek a hangok. És mit csinál itt egy ház? Az nem olyan, mint egy ház. Jó magas itt a fű. Persze, menj bele. Vagy most, vagy a farkas vadász. Ez nem a csaj lesz. Én úgy hallom, hogy a pasi, a szörmekereskedő nyög. Na, én nem tudok. Igazából ugye ez a 17. században játszódik, ugye, amikor elkezdték a franciák Kanadát, mai Kanadát ugye benépesíteni, szóval ugye ott voltak az őslakosok, ugye, meg az európaiak, franciák. Aha. Arrête! Putain d'Iroquois! Tu pensais m'avoir eu? I'm not trying to hurt you, all right? Just calm down. Hang on. And You're Inu. You speak Inu Aimun? Damn well gotta speak it to trade with you folks, don't I? Now, you better have Az a őt real good követjük. fucking reason for creeping up on me. Spit it! I saw an accident. Up there by the brook. I was afraid someone got hurt. Hell of a way to go in the dark just to track one stranger. Well, you're not who I was hoping to find. But you do seem to need my help. And something tells me I'll be needing yours.
You got some real fucking nerve, kid. Lucky for you. That might not be a bad thing. You lost a lot of blood. Let me take a look at it. Back off. I was only hoping to see one person tonight. And it sure as shit wasn't you. So watch your goddamn step. It was an insane situation. He could have been the man who ruined everything. Yet, I had to keep him alive, because this was my only lead to find that white pelt. Now, what kind of help do you need? Food, furs, my fucking hat? Ő az olvadász. Ugye? De ezt nem kéne elmondani neki, nem? Talán, hogy jött a puska a kezébe. Before I found you, I was following someone. She has information I need. She? A girl. And if I don't find out what she knows, my people in the East could die. Do you know where to look for someone like that? Let's say I could tell you something. What's in it for me? I'll make sure those injuries won't kill you. They may be serious, but I've handled worse. Oh, well, you sure know how to bargain with a man who's bleeding to death. But this sounds too good to be true. Igen. Szokásos, senkiben nem hiszünk. Ajánlj egy kártyát, hogy az a kártya, amit találtam. Most megmondom nektek, fogalmam sincs, hogy mit kéne. Egy kártyától mi lesz jobb? Szörnyű a helyzet. Ha nem nézem meg, az csak szarabbul lesz, nem? If you don't want to trust me, I can leave and never come back. But turning down help in that condition would be a grave mistake. So, what's your name? Maiken? This your first time bargaining with someone, Maiken? No. Could have fooled me. Then again, I can't be the easiest customer. Here's hoping you sew half as well as my last doctor. Érdekesen alakulnak itt a dolgok, kíváncsi leszek a végére. Mert mondom, nem hiszem, hogy egy hosszú játék, szerintem nincs 10 óra. It won't stop bleeding. I've got to keep moving. Egy másodperc. Egy másodperc. Igen, nem csoda, csipeg a telefonom, az ember álljanak. Nagyon szép környezetben vagyunk. Nagyon bizakodó vagyok, pláne azokkal a sziklákkal ott. Húha. Oh, come on, Jean. It's just pain. You can do this. De végül is. Az épp elég, nem? Fának ütöttem a fejemet, kőnek ütöttem a fejemet, még jó, hogy megvan.
I need a place to hide. Fast. Majd most találkoznak a hősök, főszereplők. Megjöttem. Paw prints. They're fresh. Could this be? Előbb voltak farkasok is. És hát nem vagyok nyomolvasó, még szerintem a hölgy sem. De ott szerintem a kutyának ennyire éles körmei nincsenek, nem? Én inkább nem hívnám. Too risky. That thing is still after me. I'll have to find him some other way. Jók a hangok. Megjöttem. Nagyon barátságos hely. It's closer than I thought. Mi? De miért nagyon barátságos hely, basszus? Azt hittem kígyók. What is that? Koponya. Why? Who would do something like this? Hát, jó kérdés. Hát nem tudom, miért a legáltalanabbnak kell ilyen helyen mászkálni? A farkasok itt üvöltenek. Lehet, hogy halucináltam, de nem futott el valami? Vagy csak egy árnyék volt? Megyek. My only option now is Quebec. But how do I make it without Pierre? És hol van? Meg kell menni? Azt mondd meg. Ez is egy fontos dolog. Persze, folyamatosan sötétebb helyre kell menjünk. Captain? Az kutya, nem? Kutya feje volt. Oh no. De ez már inkább a farkasodónak néz ki. Picked clean. Lord, I'm begging you. Don't let this happen to me. Nem tudok I futni. read that Bible because I needed you. And I still need Itt lesz you. valami. Ez kutya feje volt. Csak nem a farkasok. Wait, that's the river where I met Pierre. The Saint Laurent. Aha. That's it. Maybe I can follow it. All the way west to Quebec. And then... Hey, előbb kutya volt, nem farkas. Oh God! Mi az? Futi van! Someone! Help! Kiabálj még! Vagyunk, jön a kutya, megment bennünket. Fuss, fuss! Hogy tudnak ugrani a farkasok? Kelljél már, menjél már, hölgyem!
életről, halálról van szó. Ez a fejez teljesen jól néz ki. Kutyi, kutyi! No, 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 God, not like this! Menjél, menjél! Hol menjél? Jó, videó. Ó, megjött a hős! Az... Üssed! Go away! Shit! Az macska. Kutyák, farkasnak mit mondok? Mi háziasítottunk? Hagyj, beszálltam. Hí, meghalpott. Ez a hála a háziasításért? Szarul nézzünk ki, nem? Almost done. I'm impressed. Wasn't expecting you to be a medicine man. I'm not. But great-grandfather taught me well. Honnan jött halunk? Real comforting. I didn't know what to think of Pierre at first. Even wounded, he felt dangerous. Like a sleeping wolverine, I shouldn't wake. Mi az aranyzsomák? Ja, bocsánat. And yet, he cared about things I didn't know white men could care about. Ő is elég szarul néz ki, nem? What are you putting in there anyway? Gyógyszer. You want to know how the remedy's made? Sure. Once in a lifetime chance to learn Inu healing, ain't it? Besides, best to know what's in there before I chug it. Sok választásod úgy sincs. Megtanítalak. All right. But I can't tell you everything without great-grandfather's permission. No worries. Just share what you can. Tejj bele halat. This is smoked trout. For supper, not your injury. Thank God. I was worried you'd melt fish bones into syrup or some shit. I'll borrow some muskrat furs to make bandages, and... Whoa, whoa. You can't take my merchandise. I need those to make a living. Most ha nem kötözzük be, akkor belehal. Esetleg. Ami azt jelenti, hogy nem kell már megéljen. Listen, Pierre. Muskrat hides have oils that draw out toxins and prevent infection. Last thing we need is for an injury we treat today to fill with pus tomorrow. God damn it. Fine. Oké. Hát nem. Jó, megnyitjuk. Állatvilág. De ahogy látjátok, nincs túl sok állat. Milyen muskátli? Jó. Szerintem nem muskátli, de hagyjuk. Vagy mégis? Pézsma patkány. Ez nem igazi patkány, nem? Olyan, mint egy hód vagy vidra. Víz alatti bejáratűek.
Hidra? Várj, várjátok, Hidra, nem? Nem, Hidra az görög, bocs, mitológia. Vidra! Hát majdnem hasonló. Meg a hódoknak van még ilyen föld alatti vízből nyíló. Okay. Gondolom ez is valami olyasmi. Aha. Na, adjál te át, köszi. Vagy a kávé? Megnyugtató. Ez a mai világban is jó lenne. Mindent mértékkel fogyasszunk. Oké. És még mindig használják, az jó. Jó, na. This is a salve to help your wound mend. It's made of boiled sap and... How do you say gabibudapanit in French? Champignon. Gomba? Right. Sap and champignon to stanch the bleeding. Someone who ain't a medicine man. You sure put most doctors I know to shame. All right. So what's that god-awful stuff? Just Iguda tea mixed with bear grease. It stinks, but does wonders for fatigue. Bear grease? Of course. You hunt, don't you? You must have tried the lard at least once. Oh. Well, it's supposed to give you energy, assuming you can stomach it. Any chance it tastes better than it smells? Hát... Nem, de segít. I'd call the taste nostalgic. Us Innu always eat bear lard during caribou hunts. So, it has a special place in my heart. Nostalgic doesn't mean good, you know. Gyógyszereknek tudni nem szokott jó íze lenni. Christ, this wound makes laughing hurt. What even did that to you? Couldn't tell. Too much fog. But it was real big and real painful. And taking that fall, going after Jeanne, didn't help the painful part. Jeanne? Is she the woman I asked about? Yeah. We were traveling together till that thing showed up. Ő a mennyasszonyod? Do you think she's still alive? Biztos. Wouldn't be the first time she survived some crazy shit. When we met by the river, she just crawled out of this god-awful shipwreck. Should have seen her. Skin and bones, soaking wet, shaking like a leaf. Girl looked done for. Gondoltam én? But she's got moxie like men twice her size. If I'm still kicking, she must be too. Wait.
If you were at that shipwreck and heading west, then... Igen, ő az, akit keresünk. Előbb-utóbb úgyis meg kell kérdezni, nem? De várjatok, keresztje. A Zsánnak a keresztje, nem az olvadászé. Were you near Tidiskak? Not where you're from? I was trying to set up business with locals there. Did you see anything unusual? A dead man with frostbite, perhaps? Frostbite? In this weather? Sorry. Trade companies picked those woods clean. I barely found anything. Never mind that. I see. Good to know you're not responsible then. Whoa. Responsible for what? Hát igen, engem mind a kettő érdekel. A tél szellemét feldvítettétek. Meg történt a fejfarkasról. Legyen szellem. A white man like you did something terrible to my home. And great-grandfather says a spirit will punish us all for his crime. Unless I set things right. Countless Innu could die come winter. Shit. Sounds serious. It lashes out because of a butchered wolf the poacher defiled. If I retrieve the stolen fur, I should be able to appease it. But white wolves are rare enough. Tracking a single pelt is... Hold up. White? Oh, bleu. Jeanne. She has one. Freshly skinned, pale as snow. And she's taking it west. Call that a coincidence if you want, but... That's it! I just need to find her! You... and me both. Oké, hogy neki adta, de egy éjszakálta csak oda, vagy ez még mindig akkor nála van? Help me find her. I help you find that fur. Hát elég szarul nézel ki, már bocsánat. Tudsz te így jönni? Jó, menjünk bele. Honestly, I need all the help I can get right now. I look forward to traveling with you. Right back at you, partner. Okay. Best we start healing you. Show me that wound. Akarom én ezt látni? Frozen over. Like he was mauled by cold. Jesus, kid. You okay? Is it that bad? Ebben minden oké, te nézd a szarul ki. No. It's just... It looks familiar. Oké. Oké, na folytassuk. 2 héttel később, haló! Még mindig ott fekszek, vagy mi? After fighting back a pack of wolves and spending half a month trying to reach Quebec alone, I thought the worst was finally behind us. But the worst was just beginning. Túléltük. Come on, let's find food before it gets dark. Mi úgy van egy kutyánk, nem?
És mit tettem? Találjatok... Igen. Pont az a feladat, találj ennivalót. És mit tettem az elmúlt 2 hétben? Akkor nálam van a szölme? Én megyek a kutya után. This place sure is beautiful sometimes. Ja, a természet szép. Let's hope it stays that way for Ami nem once. akar hogy elfutott a kutya? Halló, én még itt vagyok, halló. Szóval szép a természet mindenhol, csak valahol veszélyesebb. Például Amerikában medvék, farkasok, This keeps puma, up. mit tudom én még mi van. Foraging Kígyó, alone won't cut it. pláne akkoriban. Megyek én. Nyuszi! Boy, Nem, what's őzi. wrong? But- Oh, they're not running. Ugye nem nyuszi? Bocs, nem tudom én nyúlat mondok. Ugye nem őzi? That's right. I'm not going to hurt you. Jó, de az volt a feladat, hogy keres kaját. Bár igazából sok mindenem nincs, amire... Na értitek. Bambi! Good girl. Jó, de a kutya is ilyes. Proud of yourself? You're lucky I can't stay mad at you. At least they left us fruit. Getting sick Oh. of nuts and berries, though. Jó, de ha megeszi az állat, akkor én is meg tudom menni. És a kutya is bogyókaszik? Fauna. Na várjatok, helyszínek. Ez miért furcsa, hogy itt is vannak farkasok? Farkasok? Szarvasok, mindenhol vannak, csak mindenhol másképp néznek ki, ugye? Na ja, igen. Mind Zünyi is. Azt hiszem ő volt az. Meg a vaddisznó. Na, az jó. Hát igen, sok mindent majdnem kijutottunk. Sajnos. Ja, olyan kutyus. Egy olyan érzésem, hogy olyan fán kell átmenni. Is that Tűz! a campfire? Ja! Maybe they can help us. Just like Pierre did. Most állj meg a többieket esetleg? Ilyen a tüzet, hogy segítséget találjunk. 2 hét után? Vagy valaki új szereplőket? Hát a kutya az itt volt. Én itt átmegyek, jó? Yeah, we know. Ó, Easy. izék! I'm not trying to hurt you. My name is Tehon Wastasta. I come in peace. Oh, wait. You speak. But you're not. A Frenchman? No, afraid not. Though people say I have the accent for it. Is something wrong? No, I'm fine. I just. Inkább az első, nem? I wasn't sure that,
people like you even knew our language. We're only different colors, not different species. Oh. Right. Sorry? It's all right. Besides, you surprised me, too. Hadn't expected the first white lady I meet to live in the middle of the woods. I'm Jeanne, by the way. And this is Capitaine. A pleasure to meet you. Though, I must admit, it's a confusing place to meet. I heard French women never leave Quebec's settlements. And that's days from here. Well, you see... I've been lost in these woods for weeks trying to find those settlements. Then I saw your fire. Came looking for help. Because I don't think I'll be reaching Quebec without some sort of guide. So, you want me to escort you the rest of the way? I know it's a lot to ask, especially coming from a stranger, but I could pay you. As much money as you... I'm sorry, but I cannot accompany you. I'm needed elsewhere, and soon. However, the Frenchmen I work with, they're headed for a trading post nearby. If you're willing to work, I could ask them to provide food and shelter to last the winter. I'd be more than willing. I'll cut wood, sew clothes, do laundry, anything. Seems like you'll enjoy being cooped up there more than me. Come, I'll introduce you. Maybe get you food and a seat by the fire, too. Oké. Menjünk. Thanks, Tehonasa. I really do appreciate it. You're welcome. But it's Tehon Wastasta. Tehoa. Wait, no. Teosata. Just call me Tehon. By the way, Én alapon megyek, nem futok, aztán úgy lehagy, hogy jaj, how csúvaj. did you get so lost in the first place? Hát ez egy hosszú történet. I was sailing for Quebec with a group of other women. But our ship got caught in a storm and... That wreckage? By the Saint Laurent? That was yours? Yeah. Captain and I are the only ones who made it. Then a fur trader found us, tried to lead us home. But we were forced to go on without him. I see. Is he the one who gave you that wolf skin? It was supposed to be alone. Why do you ask? Oh, it, just reminded me of something a friend told me. Kérdéseket kapunk. Szóval akkor még mindig rajtunk van. Nálunk van. Ez így több hétig, hogy ezt viseltük, már nem hiszem, hogy olyan hüde jó el fogja tudni adni. Quit saying stupid shit. He was Inu, not Lucifer. And Dio, sorry for the wait. Finally! Where were you? Hello? A woman? More like a fucking beauty. These two needed help. I offered to take them with us to the post. Since when do you get to make that kind of decision? I couldn't just leave them there. You're not in charge of this crew. I am. And I say we have no room for dead weight. Wait. Please. I won't slow you down, I swear. Yeah, don't be harsh, Albert. I mean,
Just look at her. She's Nem tetszik ez nekem. Easy now. Let's stay calm. She's not asking for the shirts off our backs, just a little compassion. The woods haven't been kind to her. And neither has the shipwreck. Shipwreck? What? That floating death trap by the Saguenay? I can describe the scene if you don't believe me. Everything from the grave I dug to the bloody driftwood. How goddamn stupid do you think we are? Excuse me? You're telling me a nobody tramp like you survived that? And made it all the way here alone? If you're gonna lie, at least make it convincing. I'm not lying! A coureur des bois found me. He helped me get this far, taught me to survive. Right. And where's this coureur des bois now, eh? We got separated. So right, let me get this straight. Wait, what are you? Random bastard shows up in the middle of nowhere to save you, then disappears, and he just gave you a pelt that nice out of the goodness of his heart. Yeah. Her story reeks of bullshit. Christ, what if she's a thief? Or a witch? Next words out of your mouth better be the goddamn truth. Yeah. How'd you really get your hands on that pelt? And why's a harlot like you got a damn Bible? Well, well. Wait till the boss hears about this. No. You mustn't get the Jesuit involved. Jesuit? Hát ezek egyre hülyébbek, bocsánat. Why should I be scared of a Jesuit? I'm a good Christian woman. Maybe you are. But that's not gonna save you from me. Get rope. I don't want her running off. Albert, please, you can't. Hey, learn your place or I'll remind you of it, Wendat. The truth wouldn't save me. It never had. And so... Fine. Take me to him. I've been trying to tell you I'm supposed to meet your leader. The hell'd you say? My name is Sister Jeanne Angelier, servant of the Jesuit order. What? Just like your employer, I came to save natives by converting them to God's faith. What do you think he'll say if he learns you spurned a woman of the cloth? Wait, Tehan, is she telling the truth? I haven't, I don't care what he has to say. I want proof. Yeah. You know, sermons from the good book, church medicine, anything. Hú, de tilos a... Ugye azt olvastuk, hogy tilos volt ugye a nőknek Bibliát olvasni. Most ha a Bibliából idézek, lehet, hogy akkor... Who here has a stomachache? Come on, speak up. Are you men or mice? I do. Get me charcoal, liquor, 3 needles, and a fire. I'll cure him within the hour. Why do you need all that? I'll show you. Screw that. Do him instead. Me? I don't even... Shut up! Fine. You can come. But what happens after we reach the post is your problem.
And you better pray to God I don't find out you were lying. Get her food. I don't want her hungry ass slowing us down. Albert! You can't be serious. She's... I said do it, you fucking inbreds! Funny, isn't it? I lied because I was afraid of death. Of being alone. Yet, both those fears came true in the end. Ugye, hogy idézek a Bibliából, ha tilosan őknek olvasni? Vagy volt olvasni a Bibliát? A végén az miatt kötöznek meg. Hú, de ugál. Bocsi. My favorite season used to be when leaves change colors. A time when Innu set off on family journeys to hunt caribou and endure winter. But that day, those colors reminded me how far from home I really was. And that time was running out. Csak meggyógyult. Loons? Migrating already? Another warning from the winter spirit, I guess. Not like I need more after Pierre's wound. Can it really be that simple, though? Can I really just blame him for this? Or... Hey! Pillanat. Na nézzük. What took you so long? You have any idea how hard it is to take a piss right now? Ah! I was trying to empty my bladder, not my whole goddamn chest cavity. Careful, Pierre. I didn't replace all those bandages just to see you die from a bad joke. My jokes are great. Abattoir. Anyway, come on. Let's hit the road. Ja, már induljunk. Vezesd át Pierre-t a tabon. Hát miért vezessem át? Mosolyog itt először. Sure you want to lead the way? Thought you said you'd never been this far west. I haven't, but I know exactly where we're going. Akkor ez egy tó. Okay. The river where you saw Jeanne's tracks is just across this hill. Our best bet to find her trail is to start there. All we need is a way across that won't strain your wound. Well, I won't argue with an Inu when it comes to tracking. But if somehow you get us lost, you ain't ever hearing the end of it. Bocsi. Volt ott egy bokor. Gondolom a jobb a jobb, igaz? Vagy... Várj itt egy picit? Talán nem lehet tovább menni, szóval akkor gondolom a jobb a jobb. Terrain's getting rugged. I'd kill for one of those flying canoes right now. Flying. Excuse me? What, you never heard that story? Right, so... There's these three friends, yeah? They love hunting. Love it so much, they even skip Sunday Mass to shoot deer. What's Mass? Just some scam you ain't supposed to skip. Not important. Point is, one day, an old man shows up.
offers these guys a deal. Says if they hunt for him, they'll give him a boat. Hirdethetjük a megacsott tútó. De jön! And the hunters, obviously, they're stoked. Nem furcsa volt. They agree to get a flying canoe. This elder sounds a bit suspicious. Getting to that part. Relax. Anyway, these hunters use the flying canoe to hunt more than ever. From dusk till dawn for days on end, they kill and kill and kill. But when they finally try to land, the canoe won't let them. Turns out the old man was the devil, cursing them for skipping mass. So they end up damned to hunt for all eternity, roaming the skies in a flying canoe. I don't think I understand. Érdekes mese, nem? Vagy What's történet? a devil? He's Devil? A evil gonosz. spirit, basically. Worst of the worst. Still doesn't explain why it lashed out like that. Hey, I said they skipped mass. They had it coming. Ez mennyire furcsa lehetett annó, nem? Egy európai felfedező, gyarmatosító elmegy az új világba, vagy bárhová, aztán magyarázd meg egy helyinek, egy őslakosnak, hogy mi a gonosz, mi a Biblia, Whole point of the story is about staying close to God and going to church. I don't nem think you're magyarázni very szoktak good at annól. telling stories, yeah. Oh, piss off. Nyisd meg. Jó. Na, nyisd meg. Na, megnyitnám. Úgy. Ja. Bocsi! Ott van Zsán is. Karakterek, Pierre. Szörmek... Na várj, de szörmekereskedők. Hogyan? Meg vannak fizetve. Ja.
Valószínűleg láttak, csak ki tudja mióta vannak ugye itt kint. Hát igen. És volt egy biztonságos meló. De Piát már elolvastuk, nem? Már legelején. Szerintem. Hó! Jaj, bocsánat. Azt hittem, hogy karakterváltás volt. Van valami. Vezest át Piát a dombon. Oké. Milyen domb? So, what about you, huh? You think you can tell a better story? Of course. Let's see. A long, long time ago. Hát ő vadász. Legyen vadász. Meséljünk neki egy mesét. Mint egy viccet. There was a boy named Jakapesh who was very small. De megy az idő. His parents were eaten by the hairless bear, Gariguashku, while he was still in his mother's womb. Gruesome start. Mint Zeus meg was saved by his sister, who raised him to be a hunter. Kronos. One day, the boy asked why the two of them were alone. Gariguashku ate our parents, she said. They lie dead inside his belly. Furious, Jakapesh took his bow and left, seeking revenge. His sister warned killing Gariguashku would solve nothing. But Jakapesh ignored her, and soon came face to face with the giant hairless bear. All right, now we're talking. When Gariguashku saw Jakapesh, who was small even for a little boy, he laughed. You cannot kill me, no more than you can kill trees or rocks. Little did he know, Jakapesh's arrows could shatter larch and crumble stones. God damn, that's one hell of a bow. Jó nagy itt a fű. Jakapesh shot Gariguashku in the hip, and the bear bled to death in tremendous pain. Please, he begged, scatter my flesh across the land, only keep my skull. The boy did as Gariguashku asked, and the bear's meat turned to new animals. Then, when Jakapesh slit his belly, there was human hair inside. His parents' remains. Iszok egyet, bocsi. Minden vannak érdekes történetek. Különben a játék az valószínűleg nem mondtam, csak angol és francia nyelven érhető el. Illetve magyarul. For a moment, Jakapesh tried bringing them back to life. Then realized he shouldn't. Wait, why not? The world was full of animals now. The earth would be overcrowded if they came back. So he turned their hair to moss instead, to feed life rather than starve it. And Jakapesh went home, having learned his lesson. Death was to be honored and accepted, not resisted or avenged. So, the hero fucked up. Ja. Végül is, így is föl lehet fogni. He did.
But he learned from his mistake too. Jó, de nehéz elfogadni, And mikor... great-grandfather says, we all deserve the chance to learn, no matter the mistake. Ja. Well, gotta hand És it to többnyire you, ezen nem kid. szokott tanulni a hibáiból. You do tell better stories than me. Kösz. Te egy koponya. Várjatok, azt akartam már megnézni, nem is egyszer, hogy hány FPS van ez beállítva nálam. Hát képest, hogy 120 oké, hogy az a korlát, de hát ilyen 40-50-en van. Végig a játékba. Oh. Christ. What's wrong? Thing scared the living shit out of me. Igen. See? Thought it was the thing that attacked me again. You shouldn't be afraid, Pierre. This is a sign the forest is treated with respect. Tényleg? Innu do this to animals we hunt, to honor their deaths and give their spirits peace. Yeah. Well, it sure as shit didn't give my spirit peace. Annyi ház, annyi szokás. Mehetünk? Oké, bocs. Hát én inkább a fász kapnám egy ilyentől. Most melyik út vezet Budán? I'll be damned. You really did know where you were going. Fogalmam se volt. Wait. Look at that. At what? Mit? There. Skid marks on the slope. Footprints at the bottom. Holy hell. Na Must vár... be hers. Maybe. Itt volt a But farkas. something doesn't seem right. De ez 2 héttel ezelőtt volt haló. Could have been chasing something. Look at this. A másik oldalt vagyunk. Ez az, amikor a farkasokkal... Ez 2 hete történt, nem? Jó, hát meg kellett gyógyulnia, ugye? Aha. Dog tracks. Kutya? Jó, én nem fütyültem, mert azt hittem, hogy farkas, de végig az Pretty is sure volt. they were left by Jeanne's dog. Mutt must have gotten spooked, so she went after him. I don't think that's true. That print's almost bigger than my hand. And those claws. Shit. Wolf? Seems like it. Akkor mégis igazán volt, mert nem a kutya volt az, amit láttunk, úgy értem a nyomokat, hanem farkas. Oké. Ja, annyira nem jó. Vizsgálj meg a balnak. Aha. Jézusom, de ez 2 hete volt. Kicsit nem vagyunk maradva, nem? Egy picikét. De várjatok, akkor farkasok mi? Aha, itt voltunk este. Wow. Guess we found the wolf's den. Older than the last tracks. But there's a lot more. Ja. Jesus. Must be damn near a dozen of the things. Can't be. Most of these prints match. Shouldn't be more than 5. 5 sounds like plenty to me. Talán egy kutya meg egy... Nem ezzel csapkodtuk a farkasokat? Onnan jöttem ki, nem? You don't think these belong to her, right? No. Bones are too small. Weeks old, too. Weeks? Christ, no wonder they went for Jeanne. Mutts must have been starving. De hát halló, nem így volt a barlang. Onnan jöttem ki. Kicsit megváltozott. Okay. Prints are deep,
spaced apart, like they were sprinting. Chasing prey. Can't make that jump with my wound still tender. Trail them without me. I'll find another way down, meet you ahead. All right. Keep your guard up. The wolves could be nearby. Ja, mégis itt a Don't worry. zodók. I'll be real ready for them. Okay. Akkor valószínű, hogy ugye meg kellett kicsit gyógyuljon. Addig nem indulhattunk át. El. Okay. Hát mindenhol vannak lábnyom, most jobb vagy bal? A bal. Oké. Okay. Itt a fa. Bum. Azt mondják, hogy menjek fa felé, de... És menj a fa felé. Okay. What's all this? Just like back home. Is this Jeanne's doing? Does this mean she's close? Da! Hát hogy jött ilyen gyorsan ide? Drax, there's been one hell of a brawl around here. Aha, akkor itt volt az, ahol ugye... Seems Jeanne managed to fight him off and get away, though. Where'd she go? That way, I think. Jó, de ez 2 hete volt, nem? Emlékeim szerint azt írta a játék, hogy 2 hétre később. Is her. Na, nem tudok most mit csinálja? Legoljak? Igen. Oh, wait, okay. Still fresh. Az hogy? Ő is jön különbe, vagy nem tudok hátra nézni. Ha nem, akkor nem. Just a little further. Just a little further and I can... Jó, bazd meg! Easy. Bocs. Úgy mentem, hogy nem láttam, hogy itt a farkas. I know you're scared. But I'm not trying to hurt you, okay? Okay. I'm going to leave now. Nice and... Icon! Hold on! Say your prayers, Shinsa. Wait! It's not violent, just hurt. And afraid will hurt it more. Fine. What's the plan? Don't Kellemes ilyen kis indiánzál van, nem? Megjött a család. Shit. What now? Give me a second to... You don't have a second! God damn it! Stop! You'll make the spirit... My gun! Get down! No! Hát itt most sok mindent nem lehet csinálni, nem? Az
azt hittem, hogy viszonylag békésen megoldjuk a dolgot, de hát úgy néz ki, hogy nem. Meg gondolom, hogy valószínű, hogy még mindig éhesek a farkasok. És ugye nincs más, akkor mindenki elkényszerű. Ezeket lekapcsolom közben. Pillanat. Éva, itt a fény. Ja, lehet simogatni a kutyát. Ilyen messze vagyok tőlük? Bár megéltem. Nekem is kedvem van dúdolászni. Na nézzük. Surprised you didn't go straight to bed. I tried, but I have trouble closing my eyes around them. Albert will be angry if you're too tired to keep up tomorrow. You think he needs my help getting angry? Listen, Tehan. I wanted to apologize. De nem is kevertük bele. Ugye volt egy olyan választás, hogy belekeverjük vagy se, de hát nem kevertem én bele. Lying to save my life was one thing, but I didn't have to make you part of it. Especially after you took a big risk helping me. I'm sorry. I don't resent you, Jeanne. Those three were out of line long before you were. And they would never try apologizing like this, either. But pretending to be a nun isn't the issue. That is. My Bible. Nem, a The men szörme. of God I've met all carry that same book. And if owning one makes you anything like them, helping you was a mistake. What? Miért még nálam? Ja, végülis ugye, ha nálam van a Biblia, akkor valószínű, hogy használom, olvasom is. És ugye akkoriban ez tilos volt a nőknek. Viszont, ha ugye ő meg tudta, hogy ezek ilyen szemetek, akkor miért mondta, hogy jöjjek vele? Tehan. Priests dedicate their lives to saving people. Nem mindenki, talán nem How is akkor. it a bad thing for me to serve God's will like them? God's will, huh? What is that exactly? What does this spirit you all worship stand for? Well, for me, God is. Inkább elmény, nem? He's the reason I didn't give up when I was alone. Believing he watched over me guided me in times of need. It kept me moving forward, even when everything felt hopeless. So, God gives you faith in the future? That's right. Strange. The Jesuits I know want nothing more than to destroy my people's faith. Átérteni. What do you mean by that? These men of God are not what you think they are. And you need to know why. Oops. I can? Jó, hát vannak gondjaim, bajaim.
I can. Jó. Ez is érthetetlen, hogy... Hey! The hell you doing? We gotta move. Szerintem mindjárt megyünk is. Csak valamit You csinálok. go on without me. I'll catch up once I've taken care of the body. Are you out of your... Kid, we have no damn clue how far Jeanne got, or if she's alive. And the longer we wait, the worse our odds of finding her get. Az biztos. I don't care. I'm not going to sit here and let the life you ended amount to nothing more than rot. Jesus Christ. Lycan, you're not being realistic. Realistic? Az olyan, mintha kétszer lenne leírva. What part of honoring the dead isn't realistic to you? The part that puts our necks on the line. What if those wolves come back for us, huh? What if something worse comes? We'll die, the girl will die, and so will your goddamn people. Look, I killed that thing to save your life. Now, you can use that life to come with me, find Jeanne, and get your pelt back. Or, you can waste it here, coddling a corpse. A waste of life? That's what you call this? Ez nem mondanám, hogy jó, hát gyilkos, de basszus. Ez megint olyan, hogy ez is... Ezt mindenki megtenné. Vagy ők, vagy mi. Ha nincs választás. A égerség felfaltak volna bennünket. Gyilkos, de most... Ja, megölte, de basszus, de most... Inkább már képmutatás, nem? What if that were me, Pierre? Beg pardon? You heard me. What if you missed the wolf and killed me instead? Would you bother digging me a grave? Or would that be a waste too? That's not the same. No? Then let's swap roles. What if I shot you? Would you prefer I just leave you there? Or treat you with respect? If you can't answer, you have no right to judge what I'm doing. Because I'm not wasting anyone's life. I'm giving meaning to it. And I was hoping you, of all people, would understand that. Jó, ennek így van értelme. Fogadjunk, hogy segíteni fog. Elővesz mindjárt fejszét, nem? Jó kis. Mondta én! Oké. Igen, hát más mindenkinek a nézete, de ilyen köztes utat jó megtalálni, meg elfogadni. De érdekes, hogy nappal volt még itt meg éjszaka, nem? Már ugyanott vagyunk. We welcomed them at first, shared our languages and customs, brokered alliances, but peace was never their goal. They only sought to convert my people to Christian faith, no matter what the cost. Igen, ez mindenhol így volt. Granted, some went out and embraced God by choice. Others chose to preserve traditions. Yet all of us paid the price. Jesuits sowed malcontent among our ranks, fostering division. They fought to replace our leaders, hoping to control our very lives. When that failed, they spread plagues we had no cures for. And disease does not discriminate based on belief. We buried thousands because of them, Jeanne. Thousands. Back home, I heard stories about church missions meant to convert natives. But... God. Na igen, ez volt. No one said anything about this. If you'd never met me, maybe no one ever would have.
In the end, Haudenosaunee raiders scattered the Jesuits. Then, despite death, despite division, the Wendat stood tall. We rebuilt what could be salvaged, found new ways to move forward. But now, more than ever, we need to make peace with the past, learn to coexist. To do that, both our peoples must foster fair trade and understanding. Augustin, the priest who runs the trading post, agrees. And I want to believe he's better than the others. That together, we can heal from all this loss and pain. But every time I see his cross, or his book, or his condescending smile, I remember they took more from us than anyone will ever realize. And that's... That's beautiful, Mycon. Mit csináltunk azzal a farkassal? Levágtam a fejét? Ez a tiszteletadás? Jó, kultúra meg minden. Nem jó. Az elég sokáig tartatott. Szuper! Vissza a főmenübe. Na fiúk, lassan 11 óra. Nem vágunk bele még egy fejezetbe, mert majd innen folytatjuk holnap reggel, ahogy a Discordon írva vagyon. Köszönöm szépen a figyelmet, ismételten Anubis voltam, további szép napot, elő is jó étvágyat az ebédhez. Jó hétvégét mindenkinek! Tetszett a videó, nyomtak egy lájkot, ha mindent tettétek, meg kövessetek be, és külön köszönet a feliratkozatnak, támogatóknak, csatornáknak. 12-15-től azt hiszem kicsit játszunk az Underground Garázsjal, ami 2 napja megjelent hivatalosan is. És ez a játékhoz is, és az a játékhoz is a leírásban megtaláljátok a gépi honosítási linkét, vagy alapból a gép monsteren. Szóval, hamarosan találkozunk, addig is sziasztok! Szerintem ez egy tök jó kis ilyen sztori játék. Kis nyugisabb.